तेरी मेहर दा बोलना तुझे आगे अरदास गुरु गुरु वाहेगुरु गुरु रामदास आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। वाहिगुरु जी का खालसा। In our life, there is a process which is called pain. Pain is not there because it is caused by God. Pain is caused by three things. We want something, we do not know how to get it, or we get it, we lose it, or we are told something and then it is not there. The environmental uncertainty causes lot of pain. Between people, there are promises, there are hopes, there are dreams, there are virtues, and there is trust. And then all of a sudden, a trust is broken. That causes pain. It happens to all of us. It happens to great teachers. It happened to kings. It happens to the presidents. And then happens to ordinary people. Nobody is above it. Because life is dependent on mutual understanding. Mutual understanding sometimes is understood, but one party fails to honor it. It means some people are not honorable. Nobody wants to be not honorable, but sometimes they want to do it right, but they can't do it. There's no perpetual honesty because we do not have perpetual endurance. We hope against hope. We desire against desire. We have thoughts and we plan with our thoughts. Maybe I can do it. And then sometimes you are pressured because it is the right thing to do. Rather saying it is the right thing to do, but I don't have the capacity to do. You agree to do, but you do not deliver. This continuous habit of not delivering, promising and not coming through, feeling righteous and then letting it down, is an old habit of the mankind. It comes from one fact. We wear a mask to look good. We are not straight, simple, and we are not satisfied with our life. We know if we make the environments happy,
But for that temporary happiness, Aber für diese vorübergehende Glücklichkeit we suffer a great pain and great loss. erleiden wir großen Schmerz und großen Verlust. That is why Guru says, Darum sagt der Guru, all the actions which you create just to satisfy yourself alles, was du tust, dich selber zu befriedigen, are not real. das ist alles nicht wahr. First get satisfied spiritually. Erst musst du spirituell zufrieden sein. Understand your soul and spirit. Verstehe deinen Geist und deine Seele. Then take the mind and control it by your soul. Dann nimm deinen Verstand und lass ihn durch deine Seele regiert sein. And then try to virtue yourself Und dann ehre dich selbst. in the world at large. Und dann stehe dein Mann in der Welt. Even then you are betrayed, Selbst wenn du dann betrogen wirst, at least you will have an honest satisfaction. dann wirst du trotzdem diese befriedigende Ehre haben, That you did your best. dass du dein Bestes getan hast. Today in the modern world, Heute in der modernen Welt there's a tremendous sadness gibt es viel Traurigkeit, because life is very complicated weil das Leben sehr kompliziert ist and there are many things to do und es gibt sehr viele Dinge, die getan werden müssen. and there's not time enough to do. Und es gibt nicht genug Zeit, sie zu tun. But if there's no time to spiritually invoke yourself Wenn es aber keine Zeit gibt, dass du dich selbst spirituell erweckst and keep your spirit high, und deinen Geist aufrecht hältst, deine Stimme then, aufhältst, then in other things you will fall short. dann wirst du in anderen Bereichen zu kurz kommen, beziehungsweise nicht deinen Soll erfüllen. That is the reason of pain. Das ist der Grund des Schmerzes. Because without spiritual strength, Denn ohne spirituelle Stärke, without the strength of the soul behind us, ohne die Stärke der Seele hinter uns, we cannot acknowledge the sole purpose of life. können wir nicht den einzigen Grund, den einzigen Grund für das Leben anerkennen. Religion is a reality. Religion ist eine Realität. In the Western world, In der westlichen Welt there is a lot of guilt. gibt es sehr viel Schuld. Lord, we are born in sin, Herr, wir sind in Sünde geboren, we live in wir sin, leben in Sünde and God knows why. und Gott weiß warum. On the other hand, Andererseits they also say wird auch gesagt, we are born in the image of God. wir seien im Ebenbild Gottes geboren. We are the Spirit of God. Und wir seien der Geist Gottes. We are pure in the name of God. Wir sind rein im Namen Gottes. That's why Und das ist der Grund, the world is trying to reach out die Welt versucht zu erreichen, for the Guru's instructions. die Überweisung des Guru. Because Guru's instructions are, Die Überweisungen des Gurus sind, first purify yourself, erst musst du dich selbst reinigen. let the light of the soul brighten your mind, Lass das Licht der Seele deinen Geist erhellen brighten your spirit, und deinen Verstand erhellen. and then only Und nur dann you will be a beacon of light in the world. wirst du ein leuchtendes Licht in der Welt sein. That is why we study the reads and the word of the Sri Guru Granth, Und das ist der Grund, warum wir die Worte des Sri Guru Granth Sahib to lesen, educate our mind unseren Geist zu erziehen, that soul is prominent, dass die Seele den Vorrang hat it is not dormant. und dass sie nicht schläft There is nothing but God und dass es nichts außer Gott gibt. in the beginning, Am Anfang in the middle, und in der Mitte and in the end, und am Ende. complete and perfect. Vollkommen und The ownership of God Gottes Eigentum is in the very beginning, ist ganz am Anfang through the times, durch die ganze Zeit hindurch, now, jetzt and it ever shall be. und es wird auch immer so sein. That's why we say Ad Sach, Darum sagen wir Arzt, Jugad Sach, Gott Sach, है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा
speak of courage, speak it.